Today introduce a Mygica Pad TV Tuner PT360 digital TV receiver. Watch live TV on Android mobile phone and table. The details of the product and download the app were listed in the description. This model is only for Android phones. If your phone is iPhone, you need another model, a Wi-Fi TV box. Please check the link in the description. The product is very small. It has two connectors. One is to plug in at your phone. Another gold connector is to plug in the antenna. In order to get a good TV reception performance, please put the antenna outside the house or nearby the window. The product USB connector is micro B. In the package, there is one micro B to Type-C converter to meet your phone if it is Type-C. App Player PAD TV HD can install at the Google Play Market or download from the website link. The first time uses it, you need to choose your country. And you also need to auto-scan the local channel from 177.5 MHz to 860 MHz. Please wait for patience. At our demo, the TV channel was at 474 MHz, so it is found and tried to catch the TV signal. Maybe you will find some cheap model in the net shop. Please confirm with the seller that is it suitable for your Android version. Some models only support Android 8.0. Please take care, don't waste your time and money. Le président de la République se recueillait devant la vasque, le chœur de l'armée française. Oui, vous l'avez entendu interpréter la Marseillaise. Cité tout à l'heure, se trouvait, alors que d'autres personnalités se trouvaient donc à l'intérieur avec le président de la République, le Premier ministre et Madame Carla Sarkozy. Donc voilà, ils vont sortir de l'ossuaire maintenant. Ils repartent parce que on doit assister dans quelques instants à la lecture, dont on parlait tout à l'heure, Philippe. De deux lettres. De deux lettres, voilà. Absolument. Par deux jeunes de Verdun. Et puis suivra ensuite l'allocution du président de... Qui étaient revenus, de ceux qui étaient, on disait les gueules cassées. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais 8-10 ans, à la loterie nationale, c'était l'année dernière. Il y avait la tranche, oui, bien sûr, il y avait la tranche des gueules cassées, c'est-à-dire on achetait les billets de loterie pour... Thanks for watching. Please give us comments if you have any questions. We are happy to share details with you.